So when you were dating and getting married to this pastor, you knew he was employed? Yes. Now after 2 to a months company. you are finding out that he's not even employed? Yes. No. So I picked, hello, akaniambia, wewe ni bibi ya so and so. Nikaambia yeye mimi ni bibi yake. Aya, nataka umwambie achane na bibi yangu ama tutapatana. Nikakuwa ni vitisho. I'm sick. 2 weeks ago I've just lost my kids. Yeah. Bado sija process hiyo. Tena uniletee hii. Hello and welcome to today's episode of Tuko Talks. Imagine spending your entire life in church, born again, and ministry. And when time comes for you to get married, God brings your way a man of God who marries you in a church wedding, not knowing that the marriage that you have just started will be the beginning of a painful and traumatizing future for you and your family. My name is Njeremasi and this is Beth Wanja Kibali's story. How are you? Fine, thank you. You're good? Yeah, I'm good. Nice to meet you finally. Nice to meet you too. And I'm looking forward to having this conversation with you. But even before we get to the details of the story, looking at this camera, you can introduce yourself so that people can know who we have today. Hi everyone, my name is Beth Kibali. That's my stage name on YouTube. I'm a servant of God, a preacher, and also I'm a teacher. Yeah. Kibali means favor? Yeah, favored. Oh, nice. Yeah. Okay, I know we have a story that is very deep and very disheartening. I want you to take us from the genesis of where all this started. Where did you meet this person? How was he like? How was the courtship? Yes, please. Yeah, so I met my, how do I call him now? I don't even know. I would like to just call him Amos. Yeah, I met Amos in a pastor's group, Umoja pastor's group. That's where we met. He pursued me, just like always how it happens. And after pursuing me for some time, for a period of some time, I accepted him. We courted in the year 2023. And then at the end of the year 2023, he took me to his parents' home, introduced me to them, took me to his home in Makueni, then took me to Mombasa, where they have a church in Mtwapa, Majengo Mapya. So after that, they came home in February, the following year, that was last year, 2024. February, they came home, they paid the bride price, and after that, they were given permission to do the wedding. And we planned the wedding just like any other wedding can be planned. Yeah. Very excited and yeah, of course, very excited. Kuna engagement part. There's a part he engaged me. He surprised me through my friends engaged me. It was a happy day. And just kama kawaida tu, how any other wedding can happen. You went ahead and planned the wedding. This whole time when you were courting, before even the proposal and the wedding planning, did you see anything that had told you like, Beth, you shouldn't, and you still went ahead? No, I wouldn't say I saw anything, because if I saw, of course he's not the first man. I got married to him nikiwa nimekaka. Yeah, when I see, I stop. I didn't see anything, because him being a pastor's child and saying he's also a pastor, you know how pastors behave, right? So he was just a good man. Just good. Even until now I can tell you mahali penye shaini tusi ama kaku. Unajua utaona vitu kama unaongeleshwa rude. Yeah, he has never done that before. Yeah, only that his actions later on ndio zimestua. Yeah. Okay. And you went ahead, you did the wedding. How was the wedding for you and the planning process? The planning was a bit hectic, I will say. It was hectic, but the mom alishughulika. The mom alishughulika sana, and apart from the mom, hata yeye tulikuwa naye huku Nairobi, because the mom is in Mombasa, sisi tulikuwa huku Nairobi. So we would have meetings with him. We will plan with what we have, and it was just at the end of the day the wedding happened. Haikukuwa na stress mingi. Yeah, at the end of the day ilifanyika. How was your wedding? It was a beautiful big wedding. Yeah. Would you change anything about it? Yeah, I will change my gown. Because it wasn't what I wanted to. Unajua, ukiwa kwa process ya kupanga wedding and then you notice finances haziko that enough, ndio unajifinya. Yani si ile dream gown yenye unasema. So unajua kila msichana ako na dream gown yake. Yeah, so my gown I got it in town, but it wasn't my dream gown. I had to go to
to that level. Yeah. But he helped you finance the wedding. How did you raise the funds? Yeah, they did. Their family did the wedding. Yeah, they did the wedding, and I wouldn't say there's anyone who really did the wedding from my family. No. Okay. Yeah. So they were responsible. They did it. Okay. You went to honeymoon? No, we didn't go for honeymoon. Yeah, sasa hapo ndio. Okay. Now that's the part where I started knowing things. Yeah. Okay. Now take because now I'm in the house. Yes. Yeah. Sasa when we went for honeymoon, we went to his house here in Mlolongo, and during that period we were given. I was only given 2 weeks personally at work to be out. So after 2 weeks I was supposed to come back to work because the kids were coming back. So during that period we said we used that time to at least relocate to Utawala. Yeah, so we relocated to Utawala, got ourselves a 1 bedroom, and I went back to work after 2 weeks. But for the 2 weeks, the honeymoon, we went to Makueni. And the second week of honeymoon now, they said we go. Waende watu, the father wanted to show me sijui shamba ananipatia and all that. Yeah. So we went to Makueni, and in Makueni we interacted with the family, and I would say some church things I got to know from there now, because we sat with the father. And there's a point he said about him akimaliza kujengewa kanisa na washirika ataikombolesha, tuhame tukuje tukae Makueni as we take money from hiyo kukombolesha kanisa. So hapo ndo nilianza kustukia. Hizo naona hiyo ni moja yeye ameniambia. And huko kwa nyumba nako ndivyo nilienda kwa nyumba kuhamisha vitu, huko bado nilipata nguo za pastor, a pastor woman, because when nilifungua suitcase I got to know she's a pastor because her certificates, that is a theology, everything was there. So when I read, I was like, God, this lady was living here. So that's when I started my investigation here and there, got to know she's a pastor. In Kitengela she has a church, but I investigated vizuri mpaka I went to the church, and I got to know that they were not married. Ni ile tu because the lady is actually old, very old. I can call her mom. Yeah. And even Amos can see mtu wa rika yake, umeelewa? So ikakuwa ni situation ngumu, and that's when actually the parents to Amos waliingilia. Yeah, so I was already married. What could I have done? Yeah, so hizo nguo zake zikarudishwa, and I let go of that story. No, kakanyangia hiyo story. Just to be clear, when you were walking down the aisle and when you were planning the wedding, were you sure that you are not going for a honeymoon getaway? No, we had planned to go. According to him, he said we will go to Mombasa. Yeah. So after the wedding, we are not going. What was the explanation? No money. Okay. Yeah. Okay. Yeah. So now you left us at where you found this lady's clothes in this house, and ukakanyagia your story. Yeah. What else happened? Not kukanyagia as such. Sikukanyagia. Of course, wewe utakanyagia kama ni wewe. No, sikukanyagia. I handled the matters. Nimekwambia nilienda mpaka kwa chachi ode. Nilienda kwa chachi yake. Na kufika sikumpata. Ni yeye alinipeleka. Bwana ndio alinipeleka mpaka kwa church. So nimwambia lazima nifike, hizi nguo zinafanya nini huko, kwa sababu hata ukienda upate nguo za mwanamke kwa nyumba ya bwana yako. So tunataka kujua zinafanya nini huko, na all through he's a single man. Kwao ukienda hajaipeleka msichana. Wakikuja kwetu walisema hajaileta msichana kwao. So nguo zinafanya nini kwa nyumba yake? So you have to know. Yeah, so uzuri alicooperate, akanipeleka mpaka huko, hata akaniconnect kwa mzee wa kanisa. And the story was the pastor said ati alifungiwa nyumba, akasema ekewe na Amos. So I was like, kanisa mzima kulikosekana mwanamke mwenye akona boma mwenye, because I'm also a pastor. Na mimi nikifungiwa nyumba siwezi peleka vitu zangu kwa nyumba ya kijana. Nitapeleka kwa msichana. Kwa msichana, a friend or mama ama boma. Umeelewa? Si kwa kijana, napeleka kwa kijana ikafanya nini huko. So mimi sikuelewa that part, and I wanted to be explained. Ndio sasa I got to know they were dating before, and they did not marry.
I asked him, why didn't you marry him? Na mbona unafanya nini na nguo zake kwa nyumba? Akasema eti he noticed later akona watoto huyo mama akona watoto grown ups university wenye sasa wanaweza kuwa age yetu. Ambe, but that doesn't mean you should have her clothes in your house. It means there's something fishy. Umeelewa? So after hiyo part hiyo kitu nilireport mpaka kwa wazazi wake. And imagine, turns out, now nitakurudisha pale mbele kidogo, vile nenda kwao, mimi tu nakuanga mtu napenda kusoma. So nikiwa pale kwa sitting room, kwa shelf, nilianza kusoma vitabu. Kuna vitabu za church hapo hivi na Bibles and everything, and then I met a notebook. So nikiendelea kusoma hivi, kwa hiyo notebook nilipata father-in-law alikuwa ameandika that this lady, Pastor Esther, alikuwa mpelekwa huko. Na wakawa ruhusu ati waende wakaoane. Introduction. Umeelewa? So mimi nakuja kujua already niko Mombasa nikijua story sasa full. Wamenidanganya. Unaona hii part nimepata nguo. Nikawauliza niambieni story ya ukweli. Ule madhe ana dodge. Juu nilimcall. Nikamwambia I want to meet you, I want to know what's going on between you and my husband. Akani dodge. Hakutaka kunimeet. Story wakasema nguo zilikuwa huko juu nyumba ilifungwa. So unaona after tumesha sort hiyo issue na tumemaliza, vile naenda huko Mombasa ndio napata hiyo story kwa kitabu. Like kwa nini usiongee tu ukweli? Useme hata nishaimpeleka home. Kwani unaficha? Hata mimi si nimedate before. Anataka kusema alinipata kama sijadate mtu mwingine. Nilidate watu wengine before. Na so si kuona kwa nini tufichane but hiyo yote tumalizane nayo because that's not even the main issue. Yeah. So after we went from Ushago, tukatoka Ushago sasa penye nakwambia nilipewa story ya venye watakombolesha kanisa, watu wakimaliza kuwajengea kanisa, watakombolesha the whole place, warudi Makueni, wakulange tu pole. Ni kama retirement plan. And mimi kwangu as a servant of God, it's not good to do that. Watu wafai wakujenge kanisa wao ukomboleshe. Ufai ukomboleshe kwa sababu wakijenga hiyo kanisa wanajenga wafanyie nini? Wakuwe na kuja kuabudu hapo na watoto wao. Sini ukweli. So you've been in church before, you know. When mtu akinitrust akuja nipatie pesa ya ministry mimi kama Beth, anajua hii ministry na support because tutakuwa tunakuja kuabudu wapi? Hapa. But now why should you have such a mind that nitaifunga later on nikombolesha kila kitu niende Ushago kukulanga pesa? It's exploitation according to me. Na mimi hiyo kitu ilinistua. Na sasa nastuliwa hiyo ni second week ya marriage. Hiyo ni kitu ya pili imenistua, okay? So I came back to work and just as a prayerful woman you will start praying because me I started praying. Yeah, so when we came back ndio I noted in the sitting room alikuwa anakuja now Amos anaketi kwa sitting room the whole night alali. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu mtu alali. Sitajiuliza mbona mtu ana usingizi. Si ndio? So I was like, kwa nini ulalangi? Kuja nikuombe because mimi solution yangu kwa watu maombi. So I prayed for my husband and by the way it took 3 days tukaomba pamoja na akaanza kulala. Alikuwa alali kabisa. So kwa kuona unaona hiyo tena ni issue ya kutolala, so ni kama ako stressed. Tena nimegundua hana job zenye alikuwa anasema ako nazo ni uongo. Wait, take us slowly. So when you were dating and getting married to this pastor, you knew he was employed. Yes. Now after to a company, you are finding out that he's not even employed. Yes, because now when I went back to work, he did not go anywhere. Mimi nimeenda job, yeye ana kwa kuenda. Umeona sasa. Na all along because mimi hata akinidate alikuwa ananipeleka hoteli za huko Mombasa Road kubwa. Utajua ni ati ni mtu ana do. So ndio nilikuwa najiuliza hizi zote zilitoka, but later on hapa mwisho kabisa kuna mali nilikuja kujua that mamake ndio alikuwa na finance. Unaona? So mimi sipendi, by the way sipendi uongo. Hiyo kwanza ya kunidanganya na alitudanganya story ya pesa time ya wedding. Tukakuja kujua hizo pesa zenye amesema ako nazo hana na best man alikasirikanga sana. So hiyo akaongeleshwa akaambiwa siku anasema kitu hauna yenye huko sure off bla bla. So unajua tu kwa counseling akakansoliwa bla ikaisha. But now sasa tumeingia tena kwa marriage tena hakuna job. You're not telling me. Why won't you tell me?
Na atuolewi na job by the way. Kama unaenda kuolewa na mtu juu ako na job, no, mtu aole yangu juu ya job. Unaolewa because umepata bwana, si ndio? Na job inatoka kwa God. Yeah, me that's what I know. Because mimi I believe nikitoka na papers zangu naenda interview sizikosa kazi if I have talked to my God. Yeah, that's what I know. And so I sat him down. Nikamwambia what you've done is wrong. Usikuwa unadanganya because how will I even know what's your matter? What will I be praying for? As a family we are supposed to, mimi nimelelewa place tunaomba pamoja. Kukitokea issue, we sit together as a family. We pray until God anatupatia njia. Unaona? So hiyo kunidanganya. So solution iko wapi? Hata ukiingia kwa prayers utamuombea nini? Si wewe unajua ako na job. Yeah, so after noticing that he has no job and I'm already married to him. As a wife, what will you do? So you will still pray for your husband. Yeah, I prayed for my husband. Nikaanza kumwombea, nikaanza kumwamsha hata maombi usiku tuombe apate job. Na after a period of a month tukiomba tu, he called. Alienda akalala nje siku 3. Nikimuuliza umelala wapi? Ati alipata job ya kuweka tiles town usiku. Mwambie tiles naekanga usiku. Ananiambia ati anaweka tiles town usiku. Nikamwambia aje, akasema ati kwa sababu ni duka, imebidi yake usiku. So si nikabelieve story. So vinyalala huko nje siku 3, alicall one day akaniambia that we are relocating to Mombasa. Si ati anakuja to discuss. We are relocating to Mombasa. Nikamwambia what has happened? Ati nimepata job. So I was like, asumiache kwanza nimalizia watoi, juu walikuwa wamefika watoto, nilikuwa nimeanzia playgroup, walikuwa wamefika PP1. At least mwalimu wa kinakati tunatakanga uende na wao systematic. Wakigraduate sasa wao wamekuwa wakubwa, unaweza waachilia. Nikamwambia si uniruhusu kwanza tukae watoto wafike PP2 graduate. Wakitoka ndani yangu I won't feel guilty as a teacher. Alianza sijui I'm not being submissive blah blah such kind of nini, unaona. So I wondered, sasa kuko heated and I was like, sasa what do? I went to the office, I explained to my principal. She's a very good woman mwenye anaelewa. She understood me na akani release. So ndio mimi nikateremshwa Mombasa. You left your job. Yeah, nikateremshwa Mombasa. So what I did, I went to, there's a school here in Utawala that has a branch in Mombasa, and I had worked in that school before. So I got connected to the Mombasa branch, but now it's in Diani. Nilienda wa kwanza, yeye aliachwa akihamisha vitu akizipeleka Makueni, kwa nyumba ya Makueni yao, Ushago. And so akarudi akateremka Mombasa na nguo zangu kadhaa. Na venye alikuja tukakaa, because that Sunday we had a party ati walikuwa wanatufanyia welcome party to the church, because watu wa Mombasa they didn't come for the wedding. So hiyo wiki after that part, after the celebration on Monday, msa aliamka kama ameenda job kabisa. Akavaa hata nikamstayarisha, bwana anaenda job. Unaona? Basi sasa nyumba yenyewe namuuliza nyumba ulipata wapi? Nitakupeleka. Nitakupeleka. Iko karibu na place naweza enda. Mimi kwanza ni mgeni Mombasa. Umetafuta mahali strategic penye nitafika Diani vizuri? Nimetafuta. Unaona? So hiyo siku venye alitoka akaenda, mimi niliamka tu kama kawaida. Mother-in-law yeye alikuwa ametoka. So nikaamka nikapika chai, nikapika nini, and nilikuwa nikaserve father-in-law sitting room. So tumekaa na father-in-law tunakunywa chai, ndio alisema point ikanigutua. Umeelewa? Akasema hata sijui Amos ameenda kutafuta nini huko. Angekaa tu hapa mpumzike. So I was like, what? Unawezaje tu kaa tu hapa na uko job? Because mimi pia nimeandikwa job before, hata sasa hizi niko job. Siwezi tuenda anywhere until niombe ruhusa ama unaona? Yani hauna ile freedom job ya kuandikwa, si kama biashara yako. So I was like, hapana, si alipata kazi atafanya aje hivyo na amepata kazi, hiyo si ni kucheza na kazi. That's when the father aliongea ukweli, akaniambia ana kazi. Ushahama. Nishahama. Aya, nishahama, yeye hana kazi. So in short, kama amenidanganya story ya kazi, story ya nyumba ni ukweli karibu na job. So I waited for him. Nilikuwa namngojea. Nilikuwa namngojea. I explain. Amenitoa job akijua hakuna job ako nayo. So it means hata tuhami tuone kwenye alikuwa anasema tunaenda. Ndio nilikanyagia. Unajua uko kwa wenyewe.
unaona pa. Unakanyagia tu na unangojea bwana wako umuulize vizuri uelewe kama kitu anasema na kenye huwa anasema zinapelekana. So jioni namngojea kamuuliza si dadi amesema una job na unasema uko na job. Hiyo siku alipiganga magoti. Akasema I swear I have a job. So at the end of the day I was like, so in short your father is the liar. Babako ndio muongo. Nataka kusema babako ni muongo. Akasema mimi I have a job. I have a job. Nadi akaswear. Nimwambia kwanza first of all swearing is wrong. Mind you hii compound tumekaa ni kanisa. Kanisa ndio ile pale. Nyumba imejengwa kwa compound ya kanisa. Ambi una swear hata kwa kanisa. Ndio even swearing is wrong. You're not supposed to swear. Just speak the truth. Ukweli ni hauna job. Mimi nitatrust baba yako. Mimi nimeamua kutrust baba yako. That's what I told him. Akasema hata ukimtrust mimi nimekwambia niko na job. Na akakuwa anaamka daily sasa anaenda daily. Mimi unajua bado in marriage hutaki vita. Si ndio? So nilizip. Nikazip my mouth. By then sasa tumekaa kwa marriage like say in the third month. Na hiyo third month sasa ndio nimekuwa pregnant hiyo mwezi ya 3. Ndio nimekuwa pregnant. Lakini I didn't know I was pregnant. So nikazip my mouth, nikanyamaza, nikatulenga sema acha ningoje nisikie kama ataongea ukweli. Mwisho wa mwezi msema kweli ni mshahara. So mshahara, siku ya mshahara ikafika, nikamwambia wapi mshahara basi tuhame. Ndio hata mimi kule niende interview juu sasa hata wamenipatia grace period enough. Aliniambia anipatia mshahara mama yake na baba yake. Reason? Niambia kwa nini unawapatia? Si kwa sababu wao ndio wamekuwa kiangalia nyumba, sisi ndio wamekuwa kimanage sijui nini. Nikamwambia ku manage that doesn't mean. Nikamwambia basi sasa mimi niko na ile yangu nilikuwa nimesave. Tuhamie karibu na penye wewe unaenda job na penye mimi naweza fika Diani. Juu alikuwa amesema iko karibu na hiyo Diani job yake. Unaona? So I knew zita connect. Yaani ni mtu mjanja. Venye alisikia nimetafuta shule, hiyo shule iko huko Diani. Ndio alijua vizuri hata umeelewa ata connect aje story. So nilishinda nikimwambia tuhame si ikakuwa story ya kuhama mpaka ikakuwa sasa inaleta a heated, inakuwa the house is now heated. Bedroom you see house tuko kwa nyumba ya mama yao, uko bedroom hapo ndani. So hata uwezi shout, hata uwezi ongea na shouting, hata uwezi, unaona, you can't even express yourself, mko kwa nyumba moja. So after that nikasikia nimekwazika sana. And I decided mimi sitanyamaza nikufe na stress. Nikaita mama yake na baba yake tena mchana. Nikamwambia mimi kuna kitu nataka mniambie vizuri juu sasa nasikia niko confused. Huku dadi wao aliniambia nani amo sana kazi. Amo sio kwa ananiambia ako na kazi mpaka alipiga magoti akaswear. Nataka nijue ukweli ni gani. Ako na kazi ama hana? Na kama hana, what is the next step because mimi nilikuwa nimetafuta mahali fulani. Na kutoka hapa siwezi fika. Kutoka hapo huko kwa mtu hapa ile huko ndani huko majengo mapya huko ni kama hata ushago siwezi fikanga job huko. And you just know kazi ya teaching lazima ufike mapema. Time mingi nakonga, time ya kuingia nakonga either 5 ama 6. So siwezi make it. Ngombe because mimi I need to know what to do with my life. So baba yake ndo alisema mimi ndo nilisasa akakuwa mkali. Nilisema mtakaa kwa hiyo bedroom na mtoki na muende mahali popote. Nikamwambia mlisema saa ngapi na mkuniita meeting. Unaona? Cause sasa mmenioa mtanichukua mkinipeleka everywhere. Simu wamenipata nikiwa grown up. I'm somebody who should be seated down. Niambiwe kunaenda hivi na hivi, what do we do? Si ni ukweli? So venye nilimwambia hivyo alisema I just bear with my husband. And I was like, even if I'm bearing with my husband, first of all is uongo sasa zimefuatana nyingi sana. We can't build our marriage on lies. That's not a good foundation. Unaona? And I remember reading for them the word of God. Nikamwambia who is the father of all lies? The devil. The devil is the father of all lies. And still bado wanatetea kijana yao. Instead of sitting him down, unamwambia siwache kudanganya bibi yako. Juu ukiongea hata niliuliza father in law, aliniambia amepata job. Mimi hata nilianza kushukuru, asante Mungu umetujibu, amepata job. Sasa maombi ya kuomba Mungu apatie bwanangu job ikaisha. So even if you wanted to help someone, because I remember tukiwa huko Tawala, I even tried to connect him to friends who wako na company.
wampatie job yoyote, hata kama ni job tu yoyote bora apate job. So mimi I continued by the way, to be sincere, nilisahau story ya job yangu. Sasa siwezi enda, hakuna kuhama, si ndio? Na umeolewa na uko under people. So what I did, nilianza kutafuta around that area. Kutafuta shule za hiyo area, pesa zinalipa 7,000, 6,000, 8,000. Nikashinda huku ni wapi? Yaani nilikuwa nimepanda. Juu nilianzianga huko nikiwa nitangu aje teaching practice. Unaona? Ndio nilikuwa nalipa 7,000 na 8,000. Sasa nimepanda, nimefika huko, nataka kunirudisha tena, nirudishe mpaka chini. Yaani hiyo kitu iliniuma, to be sincere. And by that time sasa nilikuwa nishagundua I'm pregnant. So ilifika 5 months, all through ilikuwa iko na 2 issues here and there. And I remember kuna siku moja tulikuwa tumepanga na now Amos, we go to the hospital because ilikuwa inasumbua sana. Nilitapika the whole night. Nilikuwa natapika na diarrhea. Natapika na diarrhea the whole night, mpaka ikafika mahali nguvu ikaisha kabisa. Nikaenda mpaka pale nilikuwa nimelalisha, akiinua mkono wangu hivi narudi hivi, sina nguvu kabisa. So the guy at around 5 venye ameona sina nguvu kabisa, akasema acha nikupikie ndio at least ikifika asubuhi tunaweza toka twende hospitali. Akaenda kitchen kupika, gas ikakuwa imeisha. Sisi tuko kwa nyumba ya mama yao. So gas kukuwa imeisha, alitoka kuwasha jiko. So the mother alisikia those movements, akaamka. Penye aliamka alikuja, akanipata. Sasa ndio nimetoka bedroom, nimeenda kitchen, I went to get something ya kukunywa. Akasema, unakaa hapa bali utoke uende kazi. The mother bado ana play ile game ya kazi. Father ashaongea ukweli. Umeona venye ni something nakaa funny. Bado tunataka kufunikia kijana yake. Sasa nikamwambia, Amos akasikiza mama yake, akatoka mbio. Akavaa nguo na akatoka akaenda. Namuuliza akivaa, unaenda wapi? Na tulikuwa tunaenda hosi leo. Sio mwenyewe unajua una job. Babako alisema ukweli, niko na job. Naambia una job. Babako alisema una job. So twende hospitali tukaangalie mtoto, ndio kitu ya maana saa hii. So yeye alifuata mama yake. Akaenda. Hatukwenda hospitali. Hiyo siku nilikasirika. Plus mimba ni kama hiyo makasiriko ilikuwa inafika huko. To be sincere, sikushinda huko. I called someone akanisaidia na pesa. Nilienda mtu hapa town. Nishinda kwa hoteli, nikipigia bwana naambia tuma pesa niende hospitali peke yangu. Basi nishafika, nishatafuta fare, niko town. Nitume pesa niende hiyo hospitali peke yangu, nikaangaliwe peke yangu kama wewe hutaki kuenda. What was he saying? Alikuwa sema nakutumia sahi. Tulizungushana hivyo. Natafuta. Nakutumia sahi kutoka hiyo morning hours. Na sasa sinaona alisema alipatiana mshahara yake kwa wazazi. Of course hakuna mshahara yako nayo. Unaona? Ushaikaa na mtu mwenye anakudanganya na hataki kuacha kukudanganya. So nikasema it's okay. Nikaachana na hiyo story. Nilishinda huko, so nikakuja jioni kwa nyumba. And at the end of the day sikupeleka hospitali. By the way, mpaka hiyo 5 months. Hospitali nilienda tu kupimwa. Nikapatikana niko na mimba. Na hospitali nilienda after my cousin alikuja Coast Kerry kunitembelea. So venye Kerry alikuja niligonjeka. Tulikuwa naye kwa hoteli. Na hapo ndio hiyo jioni ndio huyo Amos alinipeleka hospitali na hakuwa na pesa. Alilipanga 700, akabaki na deni ya ngiri. Hiyo deni ya ngiri Kerry alikuja kuilipa the following day. Nikiwa nimeendea shindano, daktari alisema siwezi dungwa juu niko na deni. So hapo ndio Kerry alisema kai hata sijui Mungu alikuwa amenileta huku nisaidie mtoto wetu. Ndio Kerry akanilipia hiyo thao. Nikaeka ile shindano kaenda huku rest. And that was the only time alinipeleka hospitali. Na hiyo ilikuwa hospitali antenatal. No, it's because I had gotten sick. So akanipeleka kwa hospitali tuka dispenser karibu na home hapo. So but at least they treated me because treat na ilikuwa sijui ni infection or what. Na nikapona. Na hiyo story kaishia hapo. So tukasonga because venye Kerry alirudi Nairobi, mimi niliendelea na life yangu. So tukasonga ile pain yangu nilikuwa nasikianga huko chini. Sasa ilifika place ikaongezeka at 5 months. Ikakuwa too much. So kukua too much, I told by that time Amos hakuwa kwa hao, alikuwa amesafiri. Alikuwa anaenda safari every month, huyo mtu alikuwa anasafiri. Same to the mother. The mother alikuwa anasafiri to Tanzania. So venye aliniacha hiyo weekend we went to church, na wamama wa kanisa ndio wali notice. Sasa mguu wangu ulikuwa imefura sana.
So waka notice walikuwa nafinya mguu, wakaita father in law. Mwambia, "Hii pastor, hii mguu imefura sana. Imefura sana. Peleka umsichana hospitali. Hii mguu imefura sana, tu usingoje kina mami wakuje, peleke hospitali." Na mama wa kanisa vitu wamesema wakaenda kwa maboma zao. Si tukaacha wangapi? 2. Uchungu sasa hiyo siku ndio ni kama ilikuwa imetumwa. Ikazidi. Siwezi ende kaa kwa nyumba. Katoa mattress. Sasa ni afternoon, after church. Nikaenda pale nje chini ya mti ya maembe. Nikatandika hapo ndo nasikia kama napigwa na upepo vizuri. Na hata hiyo mattress yenyewe ilaliki, nasimama natembea. I guess hapo ndo father in law akaona ni kama hiki kitu ni serious. Alikuja akanisaidia, akachukua mattress akanirudishia ndani. Sasa tuko na father in law. Unaumwa na mgongo, unaenda kusugua. Ni father in law utaenda kuita kuja kusugue mgongo. Ama uanze kumgongea mlango usiku wa manane ati naumwa, father in law toka uone vile naumwa. So mimi what I did, I was calling sasa Amos hiyo usiku. Amos mteja. Sasa by then nikipiga, ule alikuwa ashatoka Tanzania akarudi na Makueni. Sasa si unajua utajua tu. Si father in law ananiambia kumeenda hivi sasa. Sasa kumeenda hivi. Ametoka na Makueni kunaitwaje? Tanzania amerudi Makueni. Na yule Amos pia ako wapi? Makueni. So wako na mama na mtoto wake wako wapi? Makueni. Mimi na baba yao niko wapi? Mombasa. So I called Amos mteja. So nikasema acha nipigie mama. Mama alikuwa anashika simu zangu. Na alichange tu all of a sudden. Ashiki simu zangu. Mara ya mwisho venye alishika nikamwambia nataka kuongea na Amos, aliniambia Amos hayuko, hajafika. Mimi nasikia kuruguru huko, nasikia huko kuna mtu mwingine extra. Unaona? Kwa simu si nasikia tu. Naambia nikapiga mara ya pili, ya tatu, ya 4. Mara ya mwisho nikapiga so many times, akakubali kupatia Amos simu. Kamuita Amos, njoo ongea na mke wako. So nikamwambia Amos, mimi nimepiga simu nyingi na mama wako hataki kupe simu na ninaumwa na wewe yako umezima. Naumwa kabisa Amos, na nilisaidi kwa usiku around saa 3. Niambia naumwa kabisa. By the way niliwasumbua na simu the whole night. Naambia mimi naumwa kabisa. Jueni venye kutafanyika. Mkiwa tu mko huko mjue venye mtafanya. Hapo ndio sasa walipigia father in law akamwambia Beth anaumwa sana, mpeleke hospitali. Alafu wakanipigia. Si tuko tu kwa nyumba moja na father in law. So wamempigia, wamecommunicate, wamejua venye watafanya. Alafu sasa wakanipigia, wakaniambia amesema atakupeleka asubuhi. So mimi usiku yote zurura nje. Uchungu zako mauchungu na ni mingi, si uchungu kidogo. Mpaka unasikia kama unaenda crazy. Unaona? Na ni uchungu umekuwa ukivumilia, ile unasikia tu uchungu unavumilia. Sasa ime hike. Yeah, so mimi nilivumilia the whole night. Asubuhi sikupelekwa ati hospitali ya maana. Pelekwa dispensary hiyo tu yenye nilikuwa nimepeleka kwako ka dispensary. Hapo tu kwa mtaa. So watu dispensary wenye waliniona, what they did, walinipatia paracetamol. Zinaitangwa aje hizi painkiller sasa nyewe mama wa mimba wanapeangwa. Kuna only one painkiller mama ako na mimba anapewa. Hiyo ndio walinipea nimeze. Kanirudisha kwa gari, akanirudisha home. Nikameza zile painkiller na nikajaribu kukunywa hata uji. Do you think they worked? No. It was actually ni kama ndio sasa ina hike vizuri sasa ndio sasa inanipeleka crazy. Nilizunguka huko. Sasa na father in law pia amekuwa confused. Kukaa na mtu akona uchungu. Tunazungushana naye. Nikienda church na uchungu zangu ananifuata huko. Nikitoka nje nikuje huko ananifuata huko. It was so bad because I'm supposed to do that with my husband, not my father in law. Yeah. So, hapo tumezungushana hivyo the next day jioni kwanza alinirudisha akasema hii dawa ni kama ifanye mtafutieni ingi. Ndio waliniweka ile ya mkono. Ile imekangwa drip. Nikaekwa ya mkono. Ya mkono bado haikufanya mama. Chungu bado ilikuwa. Haikufanya hata tone. Na nimewekwa kichupa kizima. So venye nilikosa kufanya nikarudishwa kwa nyumba tena nikalala. So na mimi bado unajua uchungu inanikimbiza, bado napiga huko simu ambia Amos akuje. So tulikuwa tumeagree anakuja the next day. Nikipiga the next day ati ameenda kwa shamba kulima na inaitwa aje tunalimanga tractor. So nauliza unalima aje mtu akiumwa? To be sincere. Na yule mwingine aliniacha nikiumwa akaenda Tanzania. Na nimekuwa nikiumwa all through nawaambia wanipeleke antinato wanipeleki. Unaona? Ndio hata washanitoa job, niko finance niko zero. Nishati kale kangu kakusave. Nishakakula kote na mimba yangu. Kisia kukula miwa
kukula mimi. Ukisikia kukula hii unakula. Ukisikia kukula unaelewa. Ukisikia kukula pizza unaitisha. Ukisikia juu ni mimba na sasa huko kwenye umekuja hakuna bwanako ana pesa so hakuna do. Yeah. Okay. So now take us to where things got worse until now you decided to leave the marriage. Yeah, so I will take you after watoto wametoka kwa hospitali. We came back with one and huyo mmoja alizikwa hapo church. After amezikwa I stayed for 2 weeks. So the baby died. Yeah. Okay. Yes, akitoka of course atakufa tu. 17 weeks old pregnancy, ni si mtoto mkubwa. Si mtoto mkubwa. So mmoja aliingianga kwa choo na mwingine tulimuona. Na wakuingia kwa choo aliingia innocently because mimi na Amos hatuko tunajua kitu inafanyika. Tulikuwa nakunywa uji nikasikia kwenda choo tu short call. So nikamwambia nasikia short call. So akanipeleka short call. So kufika short call ndio alitokeanga hapo. Na akaingia kwa choo. Unaona? Choo ya huko tu huko Mtwapa huko kwa hizo hospitali za Mtwapa. So si ati ni kitu tulikuwa najua ati ndio tungeweza najua tungejua kama hiyo kususu ilikuwa inaleta mtoto. Hatungeenda kaa huku tu but we didn't know. Tulikuwa tumeacha kwa bed mimi na yeye. So venye nilisikia kuenda short call na kitu nilikuwa nimekuwa nikifanya the whole day hata hiyo wiki mzima tukienda hospitali. So we just went kama kawaida and that's when dilate. I didn't know even that's dilating. And then niliekanga hapo mkono nikashika kichwa ya mtoto but sikumuona. By the time nasimama alikuwa ashachomoka. So the second one ndio nilienda choo bado the second time. Bado alitokea kwa choo. But sasa nilitumia bucket. So yeye alichomoka kaika kwa bucket. So huyo ndio tulibeba. Tukakuja na yeye wapi? Nyumbani. Na akazikwa kwa church hapo nje. So after 2 weeks amezikwa. Sikuwa nimepona of course, but my mom had requested nikuje tu anione because according to my mom is a prayerful woman. Akiwa kwa prayers God alimuonesha vision akinizika. Wow. Yeah, so she was so emotional ati nimetoka huko alive. She just wanted to see me. Mona. So akasema akawapiga simu nyingi, alipigia simu nyingi sana hizo 2 weeks nilikuwa huko. Anambia Beth akiweza tu kusimama afanye vitu tafadhali nipandishe gari akuje nimuone tu nishukuru Mungu. Niende kanisa na yeye nishukuru Mungu mtoto wangu ako uhai. Juu ile kitu ilikuwa imemstua hiyo vision and after morning hiyo vision aliomba with some men of God and there's also another bishop who was shown. Na yeye sasa huyo bishop yeye alitupigia tumemaliza kuzika tumeenda bedroom na Amos tumelala sasa unalia mtoto wako ameona. That's when I received a call from bishop from the school I teach. So huyo bishop akaniambia Beth Mungu amekuwa akiniambia nikuombee for the last 3 weeks. Unaona? So ilioneshana then now they called so many servants of God who are my friends were shown nikikufa. Unaona nikizikwa. So unaona ike zote zikiconnectiwa mpaka za mama and everything inaonekana that the enemy had a bad plan kupitia that pain that I had. Na I remember the doctors wakisema tumuokoe mama sasa. Unaona sinajua huko Kiswahili huko kwa Kiswahili wanaongea Kiswahili sanifu. Kumbuka alisemanga tumuokoe mama sasa. Hapo ndio I don't know what they did to me because walinifungua tu and I had them doing some things but nilikuwa sikuwa na ufahamu juu ya pain and ndio watu wakatokanga. So wenye walisema tumuokoe mama, ukisikia tumuokoe mama inamaanisha you are in danger, si ndio? So when my mama alisikia nimetoka niko salama, alirequest nikuja and I came. So when I came to travel that day we traveled me and father-in-law. Yeye alikuwa anaenda Makueni huko Sultanahmud, and I was coming home kuona wazazi. So tukakuja vizuri in peace. Hata tulizindikishwa na Amos mpaka stage akatupeleka na akaniambia buy na akanipea 1000 shillings. Hiyo ndio alinipea kama pocket money ya kubuy juu bado I was still bleeding. So kufika home tulikaa 1 week. But that 1 week nilikuwa nakuwa attacked by evil spirits. Kitu sijai experience. Because I remember day 1 kufika tu hivi nikiwa nimelala kwa bedroom, I saw a spirit coming inside the window. A spirit of death. Now the Holy Spirit was telling me this is the spirit of death. Nikakuja nikaanza kusikia na nyongwa. And I shouted nikaambia kina mom nakufa.
That's when mom and dad came, wakashikana mkono bedroom, and they prayed for me, and I came back to my normal senses. And so after your period, so my mom will notice this kitu normal, so they started bringing people to wana new fellowship kwa nyumba, naombewa, tunaomba pamoja for that one whole week. And then second week I got sick. Bleeding ikarudi mingi. Now I got anemia. So I went to the hospital, sina pesa. And by that time my parents had no money. So niliwaambia haina shida tu hii kutibiwa, pigeni wanani kina Amos. They didn't pick our calls because by then now already something had happened. Now what made us not come back together? Okay. I received a call. Nikiwa nimelala kwa bedroom, nilikuwa tu sick. I received a call from a new number. Now this new number, alipiga mara ya kwanza sikushika, so mara ya pili even niliona I picked. Yeah. So I picked, hello, akaniambia wewe ni bibi ya so and so. Alimuita jina hiyo ya Kikamba. Nikamwambia yeye mimi bibi yake. Aya, nataka umwambie achane na bibi yangu ama tutapatana. Nikakuwa ni vitisho. So nikamuuliza, sasa mimi ukinipigia sincerely, mimi nitakusaidia aje? Si nikupe namba yake, wewe mwenyewe umwambie achane na bibi yako. Nikamuuliza kwanza ni bibi mgani? And now I wanted to know bibi ni mgani. Ndio akataja tena ule pastor ule mwenye tango zake nyumbani. Okay. Nikamwambia ni bibi yako. Si mimi venye nili investigate, by the way tuliongea na mtu for some time. When nili investigate nilijua Pastor Esther is a single mom. Yeah. So how comes wewe ni bwanake? Alisema yeye ni bwanake. So na nika believe ni bwanake. But now afterwards nilimtumianga 10 bob, nikajua jina yake, nikaenda Facebook, nikamresearch, nikapata ni kijana mdogo tu kama Amos. Ako na kanisa taye wapi? Kitengela. So it's a pastor Savea. Yeah, thank you. Yeah. So when I got to know him, nikasema wow, huyu hawezi kuwa baba ya wale watoto wakubwa hivyo. Si ndio? Because he looks young. So nikasema hii ni mchezo ya town. And alikuwa ameanza na kuniambia I go meet him in town. But because alitaja Pastor Esther niliogopa. Because sijui what. Unajua hii dunia siku hizi kumeharibika. Yeah. So mimi niliogopa kwenda kummeet. And I remember calling Amos. And hiyo kitu ilinikasirisha. Because I was going through. You are sick. I'm sick. 2 weeks ago I've just lost my kids. Yeah. Bado sija process hiyo. Tena uniletee hii. Unaona? Si unipete hata time kwanza ni process hii. Kwanza nijue sina watoto, nikubali, nikuwe healed, hata unipeleke hata therapy. Bado ninalilia watoto wangu, and then I'm being called such a call. I wasn't happy. So I called him nikiwa na hasira. Nikamwambia Amos, this is too much na imezidi. And kama hivi ndio inaendelea itabidi tuachane. And I called after nimempigia, alipinga kama kawaida. Alidanganya akasema mimi hata si nimekuwa mteja. Hata hata simu yangu imekuanga na mashida. Wanakudanganya. I called the father nikamwambia story ya Esther imeamka tena na sitaki. Enough is enough. Tell Amos I'm trying to heal from losing my kids. So sina nguvu ya such kind of things. Na nikakuwa mkali, to be sincere. After nimekuwa mkali aliniambia, father-in-law aliniambia, hapana hii usichukulie na uzito sana, ni huo mwanamke tu afurahii ati Amos ameoa na amesettle, anasikia wivu anataka kuiharibu. Umeona venye aliiweka. So niwaambia ina shida, mimi nataka tu uongeleshe kijana yako, because kama angekuwa na into contact with her, I don't think nikipigiwa simu kama hiyo. Wamenitafuta mpaka wamenipigia. It is wrong. Because mimi pia nafaa kukuwa na amani yangu, nipone pole pole. So mother-in-law alikuwa ameniambia usijali, tukimaliza harusi hata kama hutakuwa stable mimi mwenyewe nitakusaidia. So unaona, of course wamenitoa job. So I said acha nimcall, nimwambie ile paper imetoka to register. Nikamcall. Alinidoji, akanidoji, akakataa kunisaidia. But when niliona issue imekuwa serious. By the way nilianguka ngatu kwa magoti. Na hizo maugonjwa zangu na bleeding, nilianza kuomba ile unaita Mungu, like God, if you don't come I'm done. This is too much. Yeah. And I remember after praying for a period of 2 weeks, pesa yangu ilikuwa imekwama, nilikuwa nimetumanga wrong number. 8,000
January ya 2024. Na huyu mtu akataa kunirudishia na akaniblock na akataa kabisa. Hiyo ndio siku aliona arudishe na akaweka na 500 juu. If that is not God, what will you say? So ile pesa nilichukua chap nika register exam yangu. Kajua kwanza exam niko sawa. That's when my mama aliniambia sasa hapa hata mikono yako ilikatwa financially. So itabidi uamke utafute kazi. Na uache kusikiza wale watu kabisa. Maybe sikuwa nimekaa kwa hiyo marriage. I only stayed there your period of pregnancy. So 9 months. No. Pregnancy ilikuwa 17 weeks. Ikuwa imegrow imefika mtoto mzima. Hapana. 17 weeks, 5 days. Natoka hapo. So hapo 17 weeks nikasema hizi sijakaa sana huko, so hata wajani waste sana. Tuseme tu time nimekaa bila job, it's only 1 term. As a teacher nikicount 1 term wamenikula pesa ya miezi ngapi? 4. So I started looking for a job. Na nikaamua in my head that hata kama I'm continuing with this marriage, mimi narudi job. Na ninarudi job penye ninataka, penye nitaipata. Kama ni Mombasa sawa, Mombasa nimetafuta sijapata. Kama ni huko Nairobi ni huko nitarudi. Akitaka kukuja tukae naye sawa. Akikataa ikuwe long distance marriage sawa. Hata akikataa na kuenda venye kutaenda mimi sikujua mimi am going back to job. Hii ni ugonjwa niko nayo na hawanisaidii. Hii ni exam umekataa kunisaidia. Mimi life yangu itaenda hivyo. I started looking for a job. To be sincere, nilipigiwa simu na watu shule, ile shule alinitoa. So after nimerudi job nilikuja kutawala kutafuta place ya kukaa nini. Kuna my friends wenye walisikia nimerudi. They were so excited and so happy that I'm back. To an extent walinichukulia bed sitter. At least umepata nyumba sasa by shopping. So nilikuwa nimetandika mattress kwa floor na kagas ka bed sitter kangu. Nikaanza life January nikarudi job. So nikiwa nimerudi job, si unajaribu kucommunicate kule. So wale changu kuchukua simu yangu. Na mimi pia nikanyamaza. January, February, March sikuwapigia. That's March 2025 now. Yes. Now April ndio nilifeel hawa watu wanani waste. Life yangu inafaa kuwa ikisonga. I'm a married woman, nafaa kuwa nikienda hospitali kuangaliwa kama I can get pregnant again bla bla, unaona. Na wasemi what is the way forward. So nataka kujua way forward. Before I went to look for the way forward, I got into prayers. 3 days praying, fasting. Kasema kwanza niombe before I talked to them. Do whatever they will tell me, nitakuwa na stamina ya kuchukua. So I took 3 days praying, fasting, na during that period, to be sincere, nilifunguliwa macho. I saw so many vitu sitasema huko online, but I saw so many things about the family, and that's when God even connected me to the family members. Wakaniambia so many things about the family. Family members of your in-laws. Yeah, now kuna family members wenye. Unajua during the wedding I interacted with so many. Yeah, so I got to meet so many. Na kuna wale wao uniongelesha. Na kama kuna wale wako side yao, kuna wenye wananiongeleshanga. So wenye wananiongeleshanga ndio walinifungua macho, wakaniambia what I'm fighting spiritually is something serious and I should get serious in prayers. Yeah. So after April till September, you were not in communication with them? No. And you are not in contact with what them? I had communicated to them in April, as I said, and when I communicated to them in April, I remember I talked to them, na I remember mother-in-law akinitumia message kwa WhatsApp, hata niko nayo hadi sasa hivi. Akaniambia Mungu mwenyewe ndiye alikutoa kwa familia yangu. And then mimi I'm a person who reads the word. So I took the word, nikamwambia according to the word of God, nikamtumia verses zote zilizo against divorce and what God says about marriage. Nikamwambia kama ni Mungu ule mwenye ninaabudu wa ukweli wa Biblia, he doesn't support divorce. That is according to the word of God. Nikamwambia hapo umeekelea Mungu, acha kumwekelea. Sema tu mimi kama mama Amos sikutaki kwangu. Si useme ati mimi kama mama, ati Mungu amesema, aki usekele Mungu. Ambaye usiwekelea Mungu kitu. Acha tuimalize sisi kama wanadamu. That is blaspheming God. Yes. And it is very wrong. And I was very courageous enough to tell her. Nikamwambia usiwaiekelea Mungu ati Mungu mwenyewe amesema. Hapana. Na unaona the same way ameekelea Mungu, alienda akaekelea Mungu. Kachukua msichana mwenyewe mdogo, huyo Faith, because I know her personally. I used to pray for her. Akamwambia Mungu amesema olewe na Amos. Before tufike hapo kwa kuolewa na Amos, so tumeachia April till last month now. That's when now I got to know. You got to know everything. Yeah. What did you get to know?
I was called by different people from that church. And those different people, all of them had the same story. They were just a story ya uongo. Yeah, I talked to 3 people from that church. Hao ndio walifunua siri. Lakini mwenye alianza na kufunua siri ilikuwa mtu mmoja. Na huyo mmoja aliniambia kulienda hivi na hivi. Mimi hata niliambiwa nisiwahi kukuongelesha. Hiyo sasa walimuita Friday kama harusi ni Saturday, lakini ya juu kuna harusi. Because watu wa hiyo church hawakuambiwa kuna harusi. Umeelewa? Au walibebana wakiwa watu si best maid wangu ndio alikuwa kusimamia harusi yako. Msimamizi wangu wa harusi mwenye alikuwa nyuma yangu alienda kusimamia harusi ya pili bila bwana yake. Bwana yake hayuko hapo. Hakuenda hiyo harusi. Ni best maid na mwanaume tofauti ndio wameenda kusimamia harusi ya pili. Okay. So unaona. So kwa ile harusi yangu alisign. Hii ya pili amesign. Bwana yake tu ndio hajasign ya pili. Umeelewa? So aliniambia ati huyu best maid ndio aliita one of the girls hapo kwa hiyo church. Sasa mmoja wao wenyewe walinipatia information. Akamwambia unaongeanga bado na Beth. Unajua Beth si mtu. Beth ni spirit. Ni queen of the ocean. Usiongea na Beth. Mother-in-law naye akamuita akamwambia usiongea na Beth. Block your number, usi mtu. Alitoka kwa ocean kuja kuharibu kanisa. Hata wanawaambia, si mlikuwa mnaniambia nikienda Tanzania kuhudumu, nikirudi si mlikuwa mnaniambia Beth zile ameenda kuhudumu ako na nguvu sana. Si alikuwa na nguvu nyingi. Mlikuwa mnafikiri anatoa hizo nguvu wapi? Kwa bahari. To be sincere, I was being used by God. And God used me in that place. Not once, not twice. Na kila time mother-in-law akienda Tanzania, ndio nilikuwa naenda kuminister. Akirudi na mwachia ministry. Ni kanisa ni yake. But akiwa ameenda, I would minister and God would use me. And I have never been used by God kama vile nilitumika huko. Huko kwingine naimbanga tu kwa kuimba ndio nitatumika, but kwa preaching sijaitumika sana. That's the only place God alinitumia. Like hata mimi nikitoka nashindwa ni mimi nilikuwa nafanya hizo vitu. Umeona? Because God akikutumia ni yeye ndo anaingia ndani yako anakutumia na malizana anafanya kile alikuwa anataka kufanya. And God used me there. So alitumia hiyo against me. So mlikuwa mnaona kuna nguvu, she's a queen of the ocean. Unaona? So alinibandika queen of the ocean akamwambia wani block na wafute namba yangu. Na wasiwahi niongelesha. Akaambia kila mshirika because all of them called me waki-confess. And the wedding was done. No, that was 3 weeks ago. They didn't know. Hata wakiambiwa hivyo ni kukuwa brainwashed ndio. Tukishawaambia wao walishaoana, msipige simu kusata wao wanajua bigamy is an offense. Yeah. It's a legal offense. So lazima wangetafuta venye watafunika nisijue kitu wamefanya na life yao isonge. They have already been brainwashed. Kusema when spirit ndo harusi go through. So what happened next? So walienda wakafanya harusi. So that's the story. So hao wako wanajua juu waliambiwa the next day. So after wamewa brainwash, wewe mwenye aliniambia kuna mwenye alibrainwashiwa na Friday kama harusi ni kesho. So the following days walienda sita. Niambiwa walienda mother-in-law, father-in-law, Amos mwenyewe, Faith na this best maid na huyu mwanaume wametafuta wa kusaidia best maid kusimamia harusi. Wakaenda chini huko, Shagoza huko Makilifi huko, kujificha huko wakafanya huko harusi. Kwa tent tu kadogo. So wakafanya harusi wakamaliza and they came back. So this is the next day ni Sunday, Sunday service. Sasa kwa service ndio walikuja kutangaza jana ilikuwa harusi ya Amos na Faith. So hata pia hiyo iliuma washirika. Kwa wenye walikuwa wananipigia walikuwa wananiuliza, na nikuulize hivi mchungaji, kama wewe yako tulipigiwa simu tukaambiwa vile kuna Amos ana harusi Nairobi, tukatoa pesa, tukaiombea, tukafanya, unaona? Yani they were involved. Mbona hii wanatuficha wanaenda kufanya kule kama ni halali? Kama ni kitu kizuri wamefanya. Unaona sasa wao wananiambia. Nikamwambia nyinyi watu it is what it is. Si mmejionea. And kuna wenye walitoka hiyo church kanaambia watairudi kadhaa tu. Yeah, so that's my story. And now you started the divorce process. I have been connected to some lawyers wenye wameni advice on what to do. And nikapatiwa those I can either report him bigamy
and all that or ni divorce. But now sasa hiyo story yangu ya divorce sipendi shinda kama nimeanza ama sijaanza ama nitaanza lini ama hiyo sasa ni yangu personal. It's okay. Yeah. Okay, Beth. Of course, someone who is listening, ako like, you really tried to fight for this marriage and you really tried to even push this man, because even when you are praying for a man to get a job, it means you want him to get better because you want to spend the rest of your life with him. So looking back and seeing that he even went ahead and got married after you have lost your kids, you have not even recovered fully, he has already moved on, bado kuna ile stories za Pastor Esther. How does that make you feel? It makes me feel bad because kama alikuwa anajua ayuko serious na marriage, alikuwa anakuja kunitafuta tufanye naye nini. Si angeenda tu aishi life yake. Like sipo akuja kuharibia mtu maisha. Alinipata nimekaa maisha mzuri. Mimi I'm a born again woman and there are things I don't do. Ukiona mpaka nikienda kutafuta huo Pastor Esther ni kwa sababu kupata nguo zake kwa mwanaume, for me that is unbelievable. I can't do that. I'm a born again woman. The Bible says I shouldn't do that. Kama ni mwanaume uko na yeye, you are legally married. Unaona? Because being born again is being born again. Na watu wanachezea Mungu nowadays. People are joking with God. Yeah. And especially pastors, many but sasa kuna makanisa nyingi zenye si za ukweli. Ni Mungu tu atupatie the spirit of discernment. And I don't think I really had that spirit. But nimeipata sasa. Because now that period of prayer, niambia Mungu anipatie spirit of discernment. Nijue nikimit huyu mtu najua this person atupelekane, we are not worshiping the same God. Yeah, and this person is a hypocrite. Ama huyu anatumia kanisa kama anaitumia kutafuta pesa. Umeelewa? So ni watu tu wakuwe careful, wakuwe prayerful pia na Mungu atuongoze na waambie tu Mungu akuongoze. Mimi that's what I will say. It is a heartbreaking thing, but at the same time I feel God ameniokoa na mambo mob because huyu ni mtu wicked. This is a wicked family. If nina bleed, niko na machungu zangu, bado emotionally sijali. Mtoto tumemzika 2 weeks ago and then hata mwaka ijaisha msha profesaia msichana mwingine mkamdanganya pia yeye Mungu amesema aolewe kwenyu na mshaenda mkafanya hivyo. It means you are a wicked family. Wickedness of the highest level. Hata hamna empathy ama sympathy. Hamna. And I just pray that they won't treat that girl badly because it's very wrong to do that. It's very wrong. Yeah. When all this happened, how did it affect your family? It affected my mom. Yeah. Sana. My mom got sick in April. When huyo mama alianza kutuma hizo messages akisema Mungu amesema. She was like, and okay, siku ya wedding my mom really cried. Kwa hiyo wedding video anaonekana amelia pale nyuma yangu. She cried and I remember she broke in tongues behind me. Alilia sana. She really cried. Sasa hizi ndo anani explain yanga. I was feeling and I was seeing these people are not genuine. And sasa niwaambia at the end of the day imeshafanyika tukubali. But for her she really got affected. She got sick. Nimekuwa nikimtibu. But as we speak she has recovered, at least now anatembea vizuri. And alikuwa ameshikwa na hata mkono ilikuwa hii strokes ile partial ile side moja but nimemtreat. Thank God I am now, at least I have some finances. So ninatembea na yeye, tunaongea, namwendea kwa home na nileta kwangu, tunakaa kama sisi niko na yeye hapa. So she's just recovering and I thank God for that. We are happy for you and your family and even thank you for sitting here to share with us such personal details and shedding light, because I know we are living in times where especially girls who are born again are getting deceived on a daily. The number of stories that I've done of people who have fallen in the hands of evil men of God, it is crazy and it is alarming. So having people like you who have gone through that and they're coming to tell us even the red flags we should look for, what we should not be doing when we are getting to such relationship, it is very good and very enlightening, and we wish you all the best. And even the part that has not yet healed, the divorce and what have you, may you be set free and may your life come to normal again and may you move forward. And I know maybe there's someone, you mentioned that you are an artist, maybe you can tell us where people can get you, your social media handles, a YouTube channel, and if you're comfortable to share your number with our audience,
maybe you can look in at Yeah, that I'm camera. comfortable since I'm a music minister. I'm comfortable to share my number. My number is 0710 669 384. That's my WhatsApp number. If you want me to come and minister anywhere, I will come. And to get my songs, you go to YouTube, search Beth Kibali. Beth Kibali is my name. Yeah. So, and on social media, pia ukitafuta Beth Kibali utanipata. I'm a Beth Wanja Kiru. Okay. Yeah. Sawa sawa. Asante Beth, and Thank all you. the best. Thank you so Sindio? much. And to our viewer, thank you for sticking with us up to this point of today's episode. As usual, make sure that you have learned something and you have taken something out of today's episode. Her number will be on your screen and also on the pinned comment below, including the link to our YouTube channel. Kindly click on the link, support her, and watch her videos. Until next time, my name is Njeri Masi. Just keep it Tuko.